televidente, danke por quedar conosco. Esse aqui é o segmento de moda Fashion by New Day. A cortesia de Mr. and Miss Exclusive. Então, nós temos coisa mais great exclusive para nos compartilhar com o pessoal. É blusa na bonita da sigue drenta aí na Mr. and Miss Exclusive. Me saco dia de tata tá na caminha, pero láganos bromo um rato como dama. Então, depois me explicar alguma coisa que tá na caminha para o que te trata Mr. and Miss Exclusive para dia de tata. Tira vista de nos bonita blusa e no styling com nos tem pabo awe. Fabulous, fabulous, fabulous. Começa. Meste tem ecos bem para sobre nós nunca. É porta bom aí cosco botinho que vai acompanhar tata durante o fim de semana aqui. Então começa quizás um cos de família. É bom nossa nunca. É você não tem que mais casual, pero se botar pouco piquete, bom meste tem pouco não piquete. Então essa aqui é blusa perfeito. De com você é também também com o choker. Sim, é também com o choker. Que cambia inteiro aspecto de outfit. Essa aqui também é blusa aqui, não tem blusa aqui na sua cor blau também, mas é bonita. Agora nós trazemos um tique blush para nos pôr. Você combina com a caçona aqui, chinese, mas great miss. Que também aí é novo na Mr. and Miss Exclusive. Então queremos televidente começar. Ele gosta nos curva não de nos endemoe. A pessoa está buscando coisas que manter turcos na seu lugar. Começa nete turcos está aguentar, turcos está guardando ter na seu lugar. Caso não cuta lava que dá mais bom mês, tanto vira lega nenhum de escene. Então começa. Para combinar com essa, mas tem algo para combinar mais cute mesmo, mais leuk mesmo, mas não sabe. E porta algo um pouco mais casual, pero se abo gosta, poucos não netes piquete para começar. Essa aqui tem clutch mais bonita mesmo. Com cuero de lá que nós pensa colebra, snake skin style, mais great. E também mostra tu clutch também com sua a cadena para pôr assim extension riba de mancha bonita mesmo turcos com botinho mester está feito mancha perfeito mesmo. Nós vamos aí porta algo de família, porta botar vai brunch mainta durante o fim de semana com o outro dia de tata off botinho não sabe botar bisa botar vai denim tipo que casual. Então essa aqui tá mancha great mesmo, começa styling mancha bonita mesmo, maneira mais indicar tem blusa aqui na diferente color tour tabini com nang choker nang pegar na jeans, então algo que eu uso com outro outfit não também, então botar se uma combinação perfeita com diferente acessório não obtenível aí na Mr. Miss Exclusive, então queda pendiente passou ayer Mr. and Miss Exclusive na assim na gravação para o que trata ng clip largo, mas não tem clip largo com nanta 13 nós também 13 pabo tour cada temporada do programa de New Day, mas ayer na grava, dus queda pendiente para subir já são já webs, nossa 13 tour, pero tour é outfit nang especialmente para tata com a grava mesa para de galanaço na tapas nang cos nang ayera, dus ito vai ter algo fantástico também para você mira e caballeiro nang quizás não está buscando algo neto, so segundo a mim ainda tem recebimento que tu recém então e ronda e não acaba ainda, ou quizás você um casamento, ou gewoon para o dia de tata porque está com super elegante, que é pendente para eclip e ou gewoon se não pode tira tag aí na Mr. and Miss Exclusive aí na Winston Churchill back off na salia tem assim na Yamahanchi macaco. Pois essa aqui é o que nós trepamos para o que trata no styling de awe cortesia de Mr. and Miss Exclusive, so hey, tá não tem cabo de style.
fabulous, fabulous, fabulous. Misa, weekend dedicado na tata, pero hey, dama ng tama, mas sa up and top. At especialmente, pa isang gusto un tiki shine, un tiki bling, no sa 13 styling awe a pabo. Anto, otro persona kuting, caballero galanazo, ku sempre vai, ting su segmento interessantíssimo, David Mitchell, anto bangwak, takiko eting panos ding ribbon trip awe. Correcto, televidente, nós temos uma coisa interessante a ver, Pablo, para ver nosso ponto, nosso planeta, nada bisa, que esta maneira perfeitamente ubicada, pues, do universo. Está, nota muito cerca de solo, nota muito leo, você sabe, sombra, tudo isso aqui, naturalmente, tá, pone, se está muito leo de solo, está vira muito frio, se está muito cerca, nosso no porco é caliente, então, interessante tá que colossoso desse nosso mundo lo tava tá porta 2 vezes mais grande que o qual que tava que colossoso de que lo pora passa com nós lo pora viva ribe planeta aqui pois lá que nós vamos vídeo aqui sumamente interessante tocante de nosso planeta e pois de estar com nós viva de Hey there, welcome to Life Noggin. We live in a part of the solar system called the Goldilocks zone, where it's not too hot that all the water evaporates away, but it's also not too cold where it freezes instead. And unless you're an astronaut, the big spherical rock will be your home for life. But what if that home suddenly changed? What if in a split second the Earth doubled in size? Let's assume that the density remains constant, so the mass of the Earth increased as well. How would that change things? Well, first off, gravity would be very different. The Earth would have 8 times as much mass, and gravity would be twice as strong. So if you stepped on a scale, you'd suddenly weigh twice as much as before. It would be much harder for you to walk, and you'd get tired much more easily. After all, you'd feel like you were giving another version of yourself a piggyback ride, all day, every day, which would look very funny. Over the years, human bones, especially in the legs, would have to become stronger to support this increased weight. Meanwhile, trees would start to collapse, and any new trees that grow in their place might not grow as tall. See, there's a limit for how tall a tree can grow, usually around 400 feet or so. This limit is determined by gravity, since the taller the tree is, the more energy is required to transport water from the roots to the top. If the amount of energy the tree gains from photosynthesis is more than the energy it takes to transport the water, it'll keep growing. Otherwise, it'll stop. So, if the Earth suddenly got twice as big, trees like the California redwood may not be as impressive. Luckily, even though the gravitational pull of the Earth will be stronger, it still won't be enough to break the moon apart. See, in order for that to happen, the moon would have to be within the Earth's Roche limit. This is the minimum distance the moon can approach the Earth without being torn apart by tidal forces. This happens because the near side of the moon is pulled in harder than the far side. When the moon gets close enough to the Earth, the gravity holding it together is overcome by this cosmic tug. Inside that limit, Earth's gravity will tear the moon apart, giving us a ring like those around Saturn. Oh, and the more Earth there is, the more it will heat up. See, if there are more unstable elements in the crust and interior, more heat will reach the surface and there may be much more volcanic activity. And I don't know about you, but I'd rather not live in a world where there's a constant threat of an exploding volcano. Oh wait, are we already living in that? I'm looking at you, Yellowstone. Anyway, if you could live anywhere in the universe, no limitations, where would it be and why? If I could, I'd totally live in Jupiter's Great Red Spot. It'd be pretty dangerous, but I'm an animation. I can totally handle it. Make sure you come back every Monday for a brand new video. As always, I'm Blacko. This has been Life Noggin. Don't forget. Sa che adunavo un tiki un'idea, però che è parte di sì, uno planeta mi stava da portare 2 más grandi, sì, stava da un tiki más leo fuori solo, che quello su de, però también parte di gravedad. Gravedad è un cosa in realtà così, sa che también cambia, non si può mira, pues sa che lo pone con uno peso, nos lo senti uno peso hopi más, naturalmente, pues sombra, è basicamente track bo halaba bo.
E essa que naturalmente lo vai poner que bota mais cansar, bota sinti, só que o peso está mais tanto, para se ora vou subir um scale, portar botinha mesmo peso, naturalmente, dori é pressão de gravidade, essa que depois naturalmente, que bota vai ter peso mais tanto, por isso é track, pull, halaba bom. E assim, mais e mais coisas, pues, interessante para nós passar over de nosso planeta. Pero costa, nosso planeta tem agora que se me não te equivocar, nós tem 3 ponto tanto, pues, billón, uma população de tanto billón pessoas arriba mundo, arriba nosso planeta Terra. Imaginavo, pues, que essa aqui cambia, anto vira mais tanto. Que colososo de? Pues, imaginavo que nós haya 100 billón en arriba planeta. Que colo passa? Nós lo podemos sobreviver? Vamos lá. Hey there, welcome to Life Noggin. There are currently over 7 billion humans inhabiting the Earth, and that value is increasing exponentially. So that has a lot of people wondering, including me, how many people can the Earth even hold? It's estimated that by the end of the century, the human population will be over 10 billion, and scientists are unsure whether that will be sustainable or not. To see why, let's start off by talking about my favorite subject. Food. If you were to take all the land being used to raise livestock and put it on one continent, it would take up all of Africa. In fact, it would actually be greater than Africa, between 8 to 9 billion acres. And if we did the same thing for crop production, it would take up an area about the size of South America. But after a while, the soil in these areas will degrade, meaning its fertility decreases and it erodes, rendering it useless for growing crops. And not only that, but scientists are unsure if farmers can even maintain their current crop yields due to changes in the environment. See, the global average of carbon dioxide emissions per person is about 5 metric tons per year. But for Americans, that average is closer to 17 metric tons per year. And remember, this is per person. So if we have about 3 billion more people living on this planet, and they all adopt a lifestyle similar to an American, the effects of global warming will be worsened even more. In fact, it's projected that the temperature of the Earth will increase by 2 degrees Celsius by the end of the 21st century. And with that increase comes more extreme weather conditions, which would inevitably disrupt food production. So yeah, not good. Now this can be partially remedied by everyone adopting a vegetarian diet and reclaiming the land to grow more crops instead of raising livestock. But the crops won't be enough to feed an infinite number of people. In fact, some scientists predict that it would only be enough to feed 10 billion people. And more than likely, most people won't switch to a vegetarian diet. After all, bacon is a beautiful thing that exists. And bacon on pizza, oh my god, come on. Sorry, but what about the amount of available water? Humans are currently using up about 30% of the Earth's accessible renewable water supply, with the rest being used for agriculture. And the water available to some people in countries like Ethiopia, Cambodia, and Haiti isn't even clean enough to drink. So the amount reaching humans would have to increase with an increasing population. So to answer the original question, Earth may be able to hold a large number of people, perhaps even over 10 billion, but the quality of those people's lives would be much different than they are right now. So how many humans do you think the Earth can hold? Or do you think we're already there? Let me know in the comments below. Make sure you come back every Monday for a brand new video. As always... Interessante. Bota que recordar, pues, nos planeta Terra lo por tem 10 bilhões ou mais para lo que está persona não vivendo no mundo aqui, maneira por avisa, acaba e não sabem, tá papi, acaba, guarda bom, americano na natura, mas tanto tá generar CO2, mas desfunguta generar mais tanto gás não aqui, que está cambiando pues nos clima. Pues, y es aquí, pues, tiene como consecuencia que naturalmente es parte de nuestra agricultura, es parte de hobby aspecto, te cambia y pues te pone que el lifestyle, lo mester va y cambia de nosotros, pues naturalmente pues el planeta lo cambia y por lo tanto el clima te cambia. Pues esta peseta avisa, al final del día, nuestro planeta lo por aguanta 10 billones o más, pero el estilo de vida lo vai cambia. Essa que dava darnos riba trip televidente. Me espera que você enjoy essa que nós vai break comercial. Ora nós vem back. Nós tem interessante guests de nós de duas partes.
Aha, opora nyabo com surpresa. Tá dushi que tem banco que tá compreender essa aqui e que tá só